Un murmure derrière des fleurs fraîches. Un secret trop délicat pour rester caché. Benvenue chez Detective Eternos. Je suis votre hateling. Dites-moi, où dans le monde résolvez-vous cette affaire aujourd'hui? Vos commentaires donnent toujours vie à cette histoire. Entrons dans le mystère. Le soleil s'est levé doucement sur le village de Little Wrexham. Vaguement ses toits d'ardois et ses murs couverts de lyre dans la douce teinte ambrée du début juin. L'air embaumet les perfumes des lilas et des pivoines, et les vitrines des grandes rues brillantes comme du verre poli dans la lumière matinale. Devant le fleuriste de Harborough, la grande vitrine débordait de couleurs, des roses de toutes les nuances, des pois de centre en cascade, yet une élégante gerbe de lis blancs, enveloppée d'un ruban de satin mauve. Miss Marple, élégante, et posée dans un manteau de bleu pâle et son chapeau de pâle, s'arrêta en passant devant la boutique du fleuriste pour se rendre à la poste. Elle contempla les lis, un léger pli au front. Les lis blancs en juin. Murmura elle, signifiant généralement quelque chose de bien plus solennel que bouquet de Marie. Elle s'est fait un devoir de se renseigner sur la composition plus tard. La fleuriste, une vue vive et élégamment vêtue nommée Madame Clarice Maddox, était réputée dans le village pour son goût impeccable et son acerbe. Si matin-là, la paisible routine de Little Wrexham fut interrompue par un cri qui trancha le silence comme des ciseaux dans de la soie. Il provenait de l'intérieur de la boutique. Quelques minutes plus tard, la porte verte de Harborough s'ouvrit. Brusquement et Clarice Maddox inserted in titubant, les mains taches de rouge, non pas de roses, mais de sang. Son assistante, la jeune Gilda Price, se tenait immobile dans l'embrasure de la porte, le visage aussi pâle que les lis funéraires. En vitrine. Il est mort, s'exclama Clarice. Et l'intérieur, je l'ai trouvé derrière le comptoir. Il voyait du sang partout. Un quart de heure plus tard, l'agent Reeves arrivait à vélo, essoufflait secou, et avait bouclé la boutique avec une ficelle, et une expression ferme qu'il avait rarement. La nouvelle se répandait vite dans un village comme Little Wrexham. À midi, la place devant Harborough était bandie de villageois inquiets, murmurant et spéculant sur un ton along de la gravette et la jubilation scandaleuse. La victime Siavra était un Leonard Waring, un avocat retraite d'Exeter, installé au village 6 mois seulement auparavant. Il avait loué un petit appartement au dessus du bureau de poste et avait, de la vis générale, mais une vie tranquille, hormis de frequentes visites chez le fleuriste. On murmurait que Madame Maddox et Louis avaient noué une relation discrète, voire plus. Mais personne n'y s'y attendait et le retrouver mort, poignardé proprement en pleine poitrine avec des ciseaux de fleuriste. Rien de moins si le savait. Murmura Madame et Mademoiselle Marple si etia presmidila, author d'une au presbytérie. J'ai toujours dit qu'il y avait quelque chose d'étrange dans le sourire de Waring, le genre de homme, qui lit trop de livres sur les poisons anciens. À mon avis, Mademoiselle Marple remuait son nez, l'expression indéchiffrable. J'ai cru que Waring adorait la poésie, pas les poisons. Dit-elle d'un ton doux. Même si j'ose dire que la poésie peut être bien plus dangereuse lorsqu'elle est mal appliquée. L'enquête, menée par l'inspecteur Craythorne de la police du comté, commença rapidement. C'était un homme grand, au visage sévère et à la voix grave, qui s'adressait shocking avec une de brusquerie professionnelle. En quelques airs, il avait interrogé Madame Maddox, qui avait découvert les cause en venant ouvrir la boutique. Selon elle, Waring n'avait aucune raison d'être là si tête, et elle ni lui avait pas d'un de call. Alors comment est-il entré? Demanda Craythorne. Je n'ai pas la moindre idée. Répondit Clarice, même si son regard se porta, un seul instant,
sur la vitrine. À l'intérieur, rien n'est vol. Le tiroir case et reste intact. Les livraisons du jour n'étaient pas encore arrivées, et un vase d'oeillets roses avait été renversé près du comptoir. Laissant une petite flaque d'eau sur le carrelage noir et blanc. Mademoiselle Marple s'est rendue chez le fleuriste plus tard dans l'après-midi, prétextant commander des fleurs pour l'église. La boutique était fermée, mais elle trouva Gilda priced about derrière le comptoir, visiblement encore secouée. La jeune fille n'avait pas plus de 22 ans. Les cheveux noirs hâtivement tires en arrière et les mains tremblantes en arrangeant les tiges. Trop de travail. Dites doucement Mademoiselle Marple, les yeux rivent sur les bouts de ruban, et le fil floral ébriefs sur la table de travail. J'espère que Madame Maddox se repose. Elle est chez le pasteur, murmura Gilda sans la regarder dans les yeux. Elle n'a pas dit grand-chose. Je ne sais pas comment elle est entrée. On ferme toujours la boutique école, toujours. Miss Marple hocha la tête, laissant un moment de silence avant de demander doucement. Mowering est-il déjà passe par l'arrière? La jeune fille cligna des yeux, unio du fois pas-hater. Mais seulement si l'avant était trop fréquent. Il disait qu'il n'aimait pas être regardé. Un homme peut réserve alors? Oui, mais il pouvait être bizarre parfois. Il passait des questions étranges sur les gens, sur le village. La voix de Miss Marple resta calme. A-t-il déjà posé des questions sur Madame Maddox? Gilda hésita. Puis, presque contre cœur, il lui a demandé si elle avait des ennemis. Il a dit que les fleurs étaient un bon moyen d'observer les gens sans être vu. Miss Marple esquissa un léger sourire, comme si l'idée lui plaisait. Elle partit peu après, remerciant Gilda avec assez chaleur habituelle. Mais lorsqu'elle sortit sur la place et regarda de nouveau la vitrine du fleuriste, son esprit ne se tourna plus vers les liseaux ou les roses, mais vers les ciseaux, les secrets et la raison pour laquelle un homme comme Emma Waring avait pu trouver la mort parmi les fleurs. Ainsi, le pas de little Wrexham se brisa comme une fine coquille. Derrière chaque portail de jardin bien range, et chaque fenêtre au rideau de dentelle, des murmures commencèrent à fleurir. Et Miss Marple, tricotant tranquillement dans la veranda de son cottage drapé de lyre, se mettait, comme toujours, à écouter. Le lendemain matin, little Wrexham se révéla à un rythme différent. La tranquillité habituelle avait placé quelque chose de plus vif, un bruissement d'énergie sur la surface, comme le vent agitant les feuilles avant le ridge. Bien que les oiseaux gazouillaient encore, et que le laitier fasse se tourner, l'air était chargé d'une tension invisible. On la ressentait dans les braves pauses entre les conversations, dans les regards prolongés par-dessus les highs, et dans la façon dont les rideaux de chaque salon tremblaient plus fréquemment que d'habitude. Vang l'épicerie du village. Madame Penelope Carmichael se tenait debout, un sac en papier de brioches aux raisins serré contre ses poitrines. Elle baissa la voix que Madame Blount apparut derrière elle. Je suis passé devant Harbro tout à l'heure. Tous les volets sont encore fermés. Pauvre Clarice Maddox. Elle doit être dans un état épouvantable. Mais avez-vous entendu ce que Violet Baines a dit? Que Waring s'était disputé avec quelqu'un la veille au soir? Madame Blount, une femme ronde douce, connue pour ses généreuses portions de confiture et ses ragots, parut surprise. Se disputer? Avec qui? Penelope se pencha. C'est quoi le problème? Personne n'y sait. Violet entendit des voix s'élever près du bureau de poste, pas avant. 22 heures. Et elle est certain que l'une d'elles était celle de Waring. Elle a dit que c'était,
ters anum. Et puis la silence. De l'autre quitte de la place du village. Les conversations des dames, se reflétant, et se multipliant. Chez le pêcheur, dans les salons de the, et même sur les modestes bancs de l'église Saint-Mildred. Les spéculations que veillent comme une marmite, laissent trop longtemps sur le feu. Certains de ces que charismatiques avaient découvert quelque chose de terrible au sujet de son admirateur. D'autres suggéraient que Gilda Price ne savait plus qu'elle ne le laissait paraître. D'autres encore ravaient de vieux soupçons liés à l'ancienne vie de Waring, Exeter. Bien quelqu'un d'entre eux n'y puisse prétendre en savoir beaucoup. La seule personne qui n'y semblait pas spéculer, du moins pas ouvertement, était Miss Marple. Si matin-là, elle prit dans le jardin derrière son cottage de Church Lane. Les roses qu'elle entretenait avec tant d'amour encadraient son siège d'une douce teinte rosée. Elle portait un cardigan lilas et tenait son tricot avec légèreté, même si les aiguilles ne bougeaient pas autant que d'habitude. En face d'elle était assis son cher ami, le révérend Lionel Cresswell, un homme bienveillant dans les mains. Baroness portait encore les tax d'encre de ses notes de sermon. La nature des ragots, disent-ils, est comme l'eau sur la pierre, tenace, apparemment inoffensive, et capable de s'épargner les réputations les plus solides. J'aime quiet pour Clarisse. Mademoiselle Marple hocha lentement la tête. Oui, il est facile de devenir le centre des soupçons, surtout quand sa vie semble organisée. Organisée? Elle est expert en présentation, vous savez, pas seulement en fleurs. Son visage public, assez facond de parler. Même ses silences, le vicaire cligne des yeux. Et pensez-vous qu'elle cache quelque chose? Oh révérend, tout le monde cache quelque chose. Répondit Mademoiselle Marple, un léger sourire aux lèvres. Mais cela ne les rend pas coupables de meurtre. Plus tard dans la journée, l'inspecteur Craythorne retourna au village, arrivant dans une voiture de camp sombre, qui attirait l'attention de tous les passants. Il rencontra de bord l'agent Reeves, qui lui remit les premières déclarations. Des témoins et le rapport médico-légal, aussi limite fidèle. Aucun empreinte digitale sur les ciseaux, hormis celles de la victime. Aucun signe d'effraction. Et selon les notes préliminaires du coroner, le décès était probablement survenu entre 6 et 7 heures du matin. Plus tit que prévu. La première visite de Craythorne fut chez Charismatics, une maisonnette élégamment entretenue, avec de hautes fenêtres et des besognus mentales. Elle ouvrit elle-même la porte, vêtue d'un commissaire ivoire et d'une jupe ardoise. Le regard fatigue mais la posture intacte. Je comprends que vous n'êtes pas officiellement suspectée, Madame Maddox. Dit Craythorne en servant leve, mais je dois vous demander franchement, vous êtes-vous disputés récemment avec Waring? Non répondit Clarisse en posant la verre. Nous avons eu un désaccord à l'occasion. Mais il n'y a pas eu de dispute. Leonard pouvait être brusque. Il aimait se faire l'avocat du diable. Et avait-il des ennemis au village? Quelqu'un qui le détestait. Elle laissa capra un petit rire sans humeur. Déteste, Leonard avait le don de provoquer des émotions fortes. Il posait des questions qui touchaient à vif. Un jour, il demanda au Dr. Mortimer si son mariage avait déjà été perçu comme un diagnostic. Imaginez. Vous a-t-il posé une question, blessante? Clarisse le regardait droit dans les yeux. Il m'a demandé pourquoi je ne m'étais jamais remarié. Il a dit que j'avais l'air de quelqu'un qui plaît encore un homme qui ne le méritait pas. Craythorne nota lentement ses mots, et lui? Je crois que Leonard se croyait perspicace. Mais il voyait des ombres là où il n'y en avait pas. Plus tard dans l'après-midi, alors que Miss Marple se rendait à la boulangerie pour
s'inquirir de son habituel gâteau aux grains. Elle entendait deux femmes au comptoir, chuchoter sur le même sujet. Clarisse Maddox garde quelque chose, dit l'une d'elles. Elle a toujours et Freud. Même après la mort de son mari. A peine une larme à l'enterrement. Miss Marple, qui avait assisté ses funérailles des années auparavant. Se souvenait d'autre chose, mais elle n'y dit rien. Au lieu de cela, elle paya un gâteau de grains et se dirigia vers la bibliothèque. Gilda Price était là, assise sous près de périodiques, fixant une page sans lire. Miss Marple s'approcha doucement. Ma chère, dit-elle, puis-je me joindrez-vous? Gilda sursauta, mais hocha la tête. Oui bien sûr. Elles resteront assises en silence un moment. Puis Miss Marple dit doucement. Quand j'étais petite, j'ai un jour surpris quelqu'un en train de mourir. Ce fut un choc terrible. Le calme, le silence, que reste gravé dans votre mémoire. Gilda se tourna vers elle, les yeux écarquillés. Tenez dois pas avoir honte, ajuta Miss Marple. Mais je me demande. As-tu entendu quelque chose ce matin-là, avant l'arrivée de Madame Maddox? Un bruit provenant de l'arrière boutique? De l'escalier? Les lèvres de Gilda trembleront. Puis elle murmura, il y a eu un bruit, un craquement. Je penses que c'était le chat de la boutique, mais non. Miss Marple pencha la tête. Je suis arrivée tête. Poursuivit Gilda, pour trahir les bonnes de livraison. Je n'y suis pas entré dans la pièce principale, car les lumières étaient éteintes, mais j'ai entendu quelqu'un dans l'escalier. De pas deux. Puis la porte s'est refermée. Laquelle? La porte de derrière, l'entrée du jardin. Je penses que c'était Madame Maddox, mais Miss Marple posa une main sur la sienne. Tout has been fate, Gilda. Alors qu'elle rentrait chez elle, la brise se leva et répandit. Des pétales le long de l'allée. Miss Marple s'arrêta devant la harbreuse, désormais vide et ferme, et examina la maconnerie et l'allée derrière. Une seconde entrée. Une food en arrière. Et pomper un visiteur qui n'aurait pas. D'éter là. Le meurtre avait avail plus que de la curiosité. Il avait commencé à lever le voile sur quelque chose de plus ancien, de plus fragile, profondément enfoui dans la routine tranquille du village. Et Miss Marple, avec son regard doux et ses mains jointes, communiquait déjà et reconstituer. Les premiers fils délicats d'une vérité que personne d'autre n'y voulait voir. L'inspecteur Craythorne s'installa temporairement dans la rérie-salle de la salle des fêtes, transformant un espace habituellement réservé aux cercles de broderie, et aux réunions paroissiales en terrain d'enquête. Des plans de Little Wrexham furent épinglés à la hâte sur un tableau en liege. Une rangée d'épingles marquant les points importants. La fleuriste de Harborough, l'appartement de M. Waring, au-dessus du bureau de poste, la porte du jardin. Donnant sur la porte arrière de la boutique. Chaque nouveau témoin convoque, ajoutait une nouvelle dimension à l'énigme, peu appartenant de clarté. En apparence, les récits des villageois répétaient le même refrain. M. Waring avait été un homme réserve, peut-être trop réserve. Curieux des autres, mais peu ouvert sur lui-même. Amical dans un style formal, mais il y avait quelque chose dans son regard. Piquant, d'assez incertain, comme si vous messeriez toujours et si que vous n'y pouviez pas voir. Mademoiselle Marple, quant à elle, avait adopté un rythme d'observation calme. Elle n'y s'immisçait pas dans les conversations officielles, et n'y donnait pas d'avis spontanés. Mais elle écoutait. Elle traversa le village d'un pas si désenvolté qu'il n'avait aucun soupçon. Elle descendit l'étroite ruelle derrière le fleuriste, passa devant la porte latérale de la boulangerie, traversa le cimetière où un jardinier nommé M. Cripps était toujours prêt à bavarder. Elle passa également. Et la poste, sous prétexte d'envoyer un
Coley's a East at Tunbridge Wells, and Blackwood, le mater de poste. Un homme y'aurait plus d'ouïe pour capter les murmures que les pieces de money. C'est fit un plaisir de partager ses impressions. Drôle de type wearing. Dit-il. En adjustant ses lunettes. Il n'y recevait jamais plus de 3 lettres par semaine. Et la plupart étaient dactylographies. De Londres du Paris, du papier à lettres cateau. Mais il observait toujours les gens. Il se tenait là, près de la fenêtre, à regarder dehors. Il disait qu'il y might la vue sur la place. Le plus drôle, c'est que cette fenêtre n'y donne même pas sur la place. Elle donne plutôt sur celle de Harborough. Miss Marple hacha. Parlement la tête, mais nota menoment. Un homme qui feint d'admire la place tout, en fixant le fleuriste, était soit profondément sentimental. Soit profondément investi dans quelque chose qu'il aurait préféré que les autres n'y remarquent. Pas. De retour au presbytéry, le révérend Cresswell se retrouva à recevoir des visiteurs en attendance. Parmi eux se trouvait le docteur Mortimer, le médecin résident du village, récemment rentré d'une courte séjour à Bath. C'est sinistre. Dit. Mortimer en remuant son café, et terriblement gagnant. J'avais eu une livraison de jacinthes prévue pour le jardin de devant. Clarisse avait un goût excellent pour les associations. Maintenant, je suppose qu'il me restera le stock du conseil. Votre inquiétude pour les fleurs est touchante. Dit Miss Marple depuis sa chaise près de la cheminée, sans la moindre ironie. Le médecin la regarda, puis soupira. Pardonnez-moi. A vrai dire, je ne me suis jamais souci de wearing. Il est venu me voir une fois, rien de grave, juste un contrail, mais il a continué d'étendre la conversation des symptômes, pour le diriger vers les ragettes. Il voulait en savoir plus sur Clarisse, sur Gilda, sur qui était. Lie. Et qui? Je lui ai dit que j'étais médecin, pas un traumatus. Les doigues de Miss Marple se retirant dans son tricot. Avait-il l'air malade, d-m-a-n-d-a-d-d-? Pas physiquement, mais il se sentait seul, c'était évident, et il se nuait. C'est une combinaison dangereuse dans un endroit comme celui-ci. Elle reprit sa couture. Oui, c'est. Souvent le cas. Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Craythorne arriva au presbytéry avec de nouveaux éléments. Il avait trouvé un petit carnet dans l'appartement de Waring, caché la doublure d'un tiroir. Son contenu était clairci mais curieux. Des notes en cursive soignées et bouclées sur divers villageois, les habitudes quotidiennes de Madame Maddox, le chronométrage de Gilda, les airs d'arrivée des chariots de livraison, et un. Sous ligne qui s'est démarqué, *** mardi, 6h45, il entrait par le portail du jardin. *** Craythorne, le montre et Miss Marple, sans cérémonie. Vous avez un meilleur sens de ces choses-là que la plupart, Miss Marple, dit-il. Qu'en pensez-vous? Elle lut attentivement la ligne. Elle, répétait-il. Pal, en Clarisse, en mime nom, thella implique. Quelqu'un que Waring soupçonnait déjà, et mardi. C'est le jour où il est tout. Craythorne hocha la tête d'un air sombre. Si qui veut dire qu'il a peut-être son meurtrier avant de mourir. Oh! Ajuda, doucement Miss Marple. Il avait soupçonné que quelqu'un utilisait régulièrement l'entrée arrière du fleuriste, et il avait l'intention de le confronter. Craythorne dépota le carnet. Le livre dit qu'il n'utilise jamais le portail du jardin, trop étroit pour la brouette. On se retrouve donc avec quelqu'un qui avait des raisons de cacher ses visites. Il marqua une pause, puis demanda, croyez-vous que Madame Maddox aurait pu savoir? Miss Marple. Hesita, les yeux fixés sur la lueur du feu qui dansait dans l'autre. Je trouve que Madame Maddox connaît l'importance de l'apparence. Si n'est pas la vérité.
Tandis que l'enquête officielle se poursuivait, le rythme social du village continuait, quoique avec une certaine nervosité. À l'âge des femmes, les conversations dérivaient des houses de cuisine au murder en un temps record. Chez le boucher, on vendait des saucisses aux theories. Même les enfants semblaient jouer différemment, se donnant mutuellement le rôle de détectives et de criminels dans leurs jeux de morale. Judy, la cloche au dessus de la porte de la boutique de Harborough, tinta pour la première fois depuis des jours. La boutique avait rouvert brièvement sous la surveillance de Gilda Price avec l'autorisation des autorités. Mademoiselle Marple entra en fin d'après-midi, achetant un modeste bouquet pour la houdle de l'église. Elle s'attarda au comptoir pendant que Gilda emballait les tiges. Quelqu'un d'autre est entré? Demanda-t-elle nonchalamment. Gilda secoua la tête. Pas vraiment. Les gens n'y savent pas me parler. Le père est une mauvaise compagnie. Répondit doucement Mademoiselle Marple. Mais dites-moi, Amwerin a-t-il déjà mentionné quelque chose d'inachève, quelque chose qu'il attendait? La jeune fille cligna des yeux, une seule fois. Il est dit qu'il avait presque assez, et que tout serait bientôt plus clair. Je n'y comprenais pas ce qu'il voulait dire. Je pensais qu'il écrivait pas chose, pas d'être. Dit Mademoiselle Marple. Avant de partir, son regard se posa sur une photo encadrée, passée près d'une vase de tulips, une image en noir et blanc d'une charismatique plus jeune, souriant faiblement et qui d'un homme en uniforme. Son défunt mari, sans doute. Sauf que Miss Marple se souvenait de ces visages. Non pas des archives du village en des monuments commémoratifs, mais d'une histoire qu'elle avait entendue. Bien des années auparavant, et propose d'une aide fleuriste. Du Kent, disparu dans des circonstances troublantes. Un homme qui avait manipulé des poisons avant la guerre. Il lui faudrait vérifier ses vieilles coupures de presse. Alors qu'elle s'engageait dans le crépuscule, le premier vrai frisson du soir s'abattit sur Little Wrexham. Les ombres s'indiaient plus loin, s'estendant sur les paves et les murs des chaumières. Dans un village autant de choses éteintes. Lise la civilité, et la politesse et odie. Il suffisait de peu pour que les secrets s'enracinaient dans les fissures. Et Miss Marple, l'oeil perquant et silencio, tirait déjà doucement sur les fils qui allaient bientôt les démolir. À la fin de la semaine, le meurtre de Leonard Waring s'était ancré dans les esprits de Little Wrexham. Si n'était plus un choc passager, mais une présence durable, comme le parfum des lys longtemps après la floraison. Les habitants poursuivaient leurs activités habituelles, mais quelque chose dans leurs gestes avait changé. Les conversations s'y atténuaient et l'approchaient pas. Les amitiés, mine de longue date, étaient abordées avec une prudence accrue, comme si chacun répétait un rôle dans une mascarade villageoise. L'inspecteur Craythorne avait réduit sa liste initiale de suspects et 3 noms, tous liés d'une manière ou d'une autre, et la boutique du fleuriste. À première vue, cela semblait logique. Après tout, le meurtre avait eu lieu dans ses murs, intime, précis et profondément intentionnel. Mais dans un village aussi soud que Little Wrexham, la logique toyait souvent la perplexité. En tête de liste de l'inspecteur se trouvait charismatique elle-même. Malgré l'absence de preuves, la reliante et la skein du crime avant qu'elle n'y prétendait avoir découvert la cause. Assez proximate avec Waring, et ses frequentes visites matinales non sollicites, soulevant des questions gênantes. Il y avait aussi la question de local manquante. Madame Maddox avait fermement affirmé conserver la cale de secours du magasin, dans un tiroir ferme et cale chez elle. Mais le tiroir n'y présentait aucun signe d'effraction, et laquelle, jusqu'alors n'avait pas été retrouvée. Mademoiselle Marple, bien
Colis a un east à Tunbridge Wells. M. Blackwood, Le Mater de Poste. Un homme et l'oreille plus doué pour capter les murmures que les pieces de money. C'est fait un plaisir de partager ses impressions. Drail de type wearing. Dit-il en adjustant ses lunettes. Il n'y recevait jamais plus de 3 letters par semaine. Et la plupart étaient dactylographies. De Londres du Paris, du papier à letters couteau. Mais il observait toujours les gens. Il se tenait là, près de la fenêtre, à regarder dehors. Il disait qu'il aimait la vue sur la place. Le plus drôle, c'est que cette fenêtre ne donne même pas sur la place. Elle donne plutôt sur celle de Harborough. Miss Marple hatcha parlement la tête, mais not amenement. Un homme qui feint. D'admire la place tout, en fixant le fleuriste, était soit profondément sentimental, soit profondément investi dans quelque chose qu'il aurait préféré, que les autres n'y remarquent pas. De retour au presbytéry, le révérend Cresswell se retrouva à recevoir des visiteurs inattendus. Parmi eux se trouvait le docteur Mortimer, le médecin résident du village, récemment rentré d'un court séjour à Bath. C'est sinistre. Dit Mortimer en remuant son café. Et terriblement gagnant. J'avais une livraison de jacinthes prévue pour le jardin de devant. Clarisse avait un goût excellent pour les associations. Maintenant, je suppose qu'il me restera le stock du conseil. Votre inquiétude pour les fleurs est touchante. Dit Miss Marple depuis sa chaise près de la cheminée, sans la moindre ironie. Le médecin la regarda, puis soupira. Pardonnez-moi. A vrai dire, je ne me suis jamais souci de wearing. Il est venu me voir une fois, rien de grave. Juste un contrail, mais il a continué d'éterner la conversation des symptômes, pour la diriger vers les raggets. Il voulait en savoir plus sur Clarisse, sur Gilda, sur qui était la qui. Je lui ai dit que j'étais médecin, pas intramatus. Les deux de Miss Marple se retirent dans son tricot. Avait-il l'air malade? Demanda-t-il. Pas physiquement, mais il se sentait seul, c'était évident. Et il s'ennuyait. C'est une combinaison dangereuse dans un endroit comme celui-ci. Elle reprit sa couture. Oui, c'est souvent le cas. Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Craythorne arriva au presbytéry avec de nouveaux éléments. Il avait trouvé un petit carnet dans l'appartement de Waring, caché sous la doublure d'un tiroir. Son contenu était clairci mais curieux. Des notes en cursive soulignées et bouclées sur divers villageois, les habitudes quotidiennes. De mathématiques, le chronométrage de Gilda, les heures d'arrivée des chariots de livraison, et une seule ligne qui s'est démarquée. Asterisk, mardi, 6h45, il entrait par le portail du jardin. Asterisk, Craythorne le montre à Miss Marple sans cérémonie. Vous avez un meilleur sens de ces choses-là que la plupart, Miss Marple, dit-il. Qu'en pensez-vous? Elle lut attentivement la ligne. Il, répéta-t-il. Pas elle, ni Clarisse, ni même un nom. Cela implique quelqu'un que Waring soupçonnait déjà, et mardi. C'est le jour où elle est tout. Craythorne hocha la tête d'un air sombre. Si qui veut dire qu'il est peut-être vu son retraire avant de mourir. Oh, ajuda. Doucement Miss Marple. Il a peut-être soupçonné que quelqu'un utilisait régulièrement l'entrée arrière du fleuriste, et il avait l'intention de le confronter. Craythorne tapota le carnet. Le livre dit qu'il n'utilise jamais le portail du jardin, trop étroit pour la brouette. On se retrouve donc avec quelqu'un qui avait des raisons de cacher ses visites. Il marque une pause, puis demanda. Croyez-vous que Madame Maddox aurait pu savoir? Miss Marple hésita, les yeux fixés sur la lueur du feu qui dansait dans l'autre. Je crois que Madame Maddox connaît l'importance de l'apparence. Si n'est pas la vérité.
Tandis que l'enquête officielle se poursuivait, le rythme social du village continuait, quoique avec une certaine nervosité. À la guilde des femmes. Les conversations derivaient des houses de cuisine au murder en un temps record. Chez le boucher, on vendait des saucisses aux theories. Même les enfants semblaient jouer différemment. Se donnant mutuellement le rôle de détectives et de criminels dans leurs jeux de morale. Judy, la cloche au-dessus de la porte de la boutique de Harborough tinta pour la première fois depuis des jours. La boutique avait rouvert brièvement sous la surveillance de Gilda Price, avec l'autorisation des autorités. Mademoiselle Marple entra en fin d'après-midi, achetant un modeste bouquet pour la houdle de l'église. Elle se tarda au comptoir pendant que Gilda emballait les tiges. Quelqu'un d'autre est entré. Demanda-t-elle nonchalamment. Gilda secoua la tête. Pauvrement. Les gens ne savent pas me parler. La père est une mauvaise compagnie. Répondit doucement Mademoiselle Marple. Mais dites-moi, Ma'am. Waring a-t-il déjà mentionné quelque chose d'inachève? Quelque chose qui l'attendait? La jeune fille cligna des yeux. En his seul voice. Il a dit qu'il avait presque assez, et que tout serait bientôt plus clair. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Je pensais qu'il écrivait peut-être quelque chose. Peut-être. Dit Mademoiselle Marple. Avant de partir, sans regarder ses possesseurs une photo encadrée, passé près d'une vase de tulips, une image en noir et blanc d'une charismatique plus jeune, souriant faiblement et quitte d'un homme en uniforme, son défunt. Marie, sans doute. Sauf que Miss Marple se souvenait de ses visages. Non pas des archives du village ni des monuments commémoratifs, mais d'une histoire qu'elle avait entendue, being des années auparavant, et propose d'une aide fleuriste du Kent. Disparu dans des circonstances troublantes. Un homme qui avait manipulé des poisons avant la guerre. Il lui faudrait vérifier ses vieilles coupures de presse. Alors qu'elle s'engageait dans le crépuscule, la première vraie frisson du soir se battait sur Little Wrexham. Les ombres s'éteindaient plus loin, se stendant sur les paves et les murs des chaumières. Dans un village autant de choses étaient. Les et les civilités, et la politesse et au vu. Il suffisait de prouver que les secrets s'enracinent dans les fissures. Et Miss Marple, l'oeil percant et silencieux, tirait déjà doucement sur les fils qui allaient bientôt les démolir. À la fin de la semaine, le murder de Leonard Waring s'était ancré dans les esprits de Little Wrexham. Si n'était plus un choc passager, mais une présence durable, comme le parfum des lys longtemps après la floraison. Les habitants poursuivaient leurs activités habituelles, mais quelque chose dans leurs gestes avait changé. Les conversations s'y atténuaient et l'approchaient pas. Les amitiés, mines de longue date, étaient abordées avec une prudence accrue, comme si chacun répétait un rêle dans une mascarade villageoise. L'inspecteur Craythorne avait réduit sa liste initiale de suspects et 3 noms, tous lies d'une manière ou d'une autre, et la boutique du fleuriste. À première vue, cela semblait logique. Après tout, le murder avait eu lieu dans ses mœurs, intime, précis et profondément intentionnel. Mais dans un village aussi soud que Little Wrexham, la logique toyait souvent la perplexité. En tête de liste de l'inspecteur se trouvait charismatique elle-même. Malgré l'absence de preuves la reliant à la scène du crime avant qu'elle ne prétendait avoir découvert la cause, assez proximate avec Waring, et ses fréquentes visites matinales non sollicitées, soulevant des questions gênantes. Il y avait aussi la question de la colmanquante. Madame Maddox avait fermement affirmé conserver la cale de secours du magasin dans un tiroir ferme et cale chez elle. Mais le tiroir ne présentait aucun signe d'effraction, et la cale, jusqu'alors, n'avait pas été retrouvée.
Mademoiselle Marple, bien que permet non impliqué dans l'enquête officielle, ne restate pas inactive. Elle prit lia avec charismatique si samedi-là, sur la terrasse derrière son cottage. Eau des roses blanches grimpant sur le trellis, et projetant de douces ombres sur la pierre. Clarisse versait d'une délicate thaïre en argent. Les mains fermes. L'inspecteur a demandé si Leonard et moi étions en couple, dit-elle, avec un léger sourire. Comme si le meurtre était toujours la conséquence de la passion. Mademoiselle Marple hocha la tête, mais n'y dit rien. Elle laissa Clarisse combler le silence. Une stratégie qu'elle avait apprise depuis longtemps en observant enfants et adultes trahir. Nous étions compagnons, poursuivit Clarisse. Rien de dramatique, il était intelligent. Un peu cruel dans son humour, poète, mais bon, j'ai toujours apprécié les esprits vifs. Et vous levez-vous pour la dernière fois. 2 jours avant le meurtre. Il m'a apporté un vieux livre de jardinage qu'il pensait que j'apprécierais. Le regard de Clarisse se porta vers les parterres de fleurs. Il était à note, ses propres notes dans les marges. Des observations sur les racines et les poisons. Tout cela était très métaphorique. Miss Marple remuait doucement somna. Est-ce qu'il donnait des livres aux autres? J'imagine. Que oui. Il demandait souvent des nouvelles des gens. Il voulait savoir qui rendait visite et qui. Il trouvait fascinant le rythme de la vie du village. Il disait que c'était comme une pièce de théâtre jouée au ralenti. Si soir-là, Miss Marple filait à sa modeste bibliothèque et sortait d'un étagère bas un volume sur les plantes. Sur la couverture, une plaque signalétique était apposée. Leonard Waring. Il avait effectivement pris des livres à d'autres. Le douine nom sur la liste de Craythorne était Gilda Price, jeune, nerveuse et indéniablement présentée. Le matin du crime. Son témoignage était cohérent, mais l'instinct de l'inspecteur, aiguisé par des années d'observation des coupables, le conduisait à soupçonner qu'elle cachait quelque chose. On suppose que la timidité est synonyme d'innocence. Fit-il. Remarquerait l'agent Reeves. Mais la culpabilité s'accompagne souvent d'un regard basse. Mademoiselle Marple n'était pas d'accord avec cette affirmation en prive. Elle avait parlé Gilda à 2 reprises depuis le meurtre et avait observé chez la jeune fille, non pas de la dissimulation, mais de la confusion, comme si elle craignait de révéler quelque chose, non pas parce que cela l'impliquait, mais parce qu'elle n'en comprenait pas encore la portée. Malgré tout. Dit Mademoiselle Marple. Avant de partir, sans regard ses poses sur une photo encadrée, passé près d'une vase de tulips, une image en noir et blanc d'une charismatique plus jeune, souriant faiblement et quitte d'un homme en uniforme, son défunt. Marie, sans doute. Sauf que Miss Marple se souvenait de ses visages. Non pas des archives du village ni des monuments commémoratifs, mais d'une histoire qu'elle avait entendue, bien des années auparavant, et propose d'une aide fleuriste du Kent. Disparu dans des circonstances troublantes. Un homme qui avait manipulé des poisons avant la guerre. Il lui faudrait vérifier ces vieilles coupures de presse. Alors qu'elle s'engageait dans le crépuscule, la première vraie frisson du soir s'abattait sur Little Wrexham. Les ombres s'éteignaient plus loin, s'étendant sur les paves et les murs des chaumières. Dans un village autant de choses étaient. Les et la civilité, et la politesse et au vu. Il suffisait de pelver que les secrets s'enracinent dans les fissures. Et Miss Marple, l'oeil percant et silencieux, tirait déjà doucement sur les fils qui allaient bientôt les démolir. À la fin de la semaine, le meurtre de Leonard Waring s'était ancré dans les esprits de Little Wrexham. Si n'était plus un choc passager, mais une présence durable, comme le parfum des lys longtemps après la floraison.
Les habitants poursuivent leurs activités habituelles, mais quelques chose dans leurs gestes avec change. Les conversations s'atténuent et l'approche des pas. Les amitiés mènent de longue date, étant abordées avec une prudence accrue. Comme si chacun répétait un réel dans une mascarade villageoise. L'inspecteur Craythorne avait réduit sa liste initiale de suspects et 3 noms. Tous lies d'une manière ou d'une autre, et la boutique du fleuriste. À première vue, cela semblait logique. Après tout, le meurtre avait eu lieu dans ses mœurs, intime, précis et profondément intentionnel. Mais dans un village aussi saud que little Wrexham, la logique toyait souvent la perplexité. En tête de liste de l'inspecteur se trouvait charismatique elle-même. Malgré l'absence de preuves la reliant à la scène du crime avant qu'elle ne prétendait avoir découvert la cause, assez proximate avec Waring, et ses frequentes visites matinales non sollicitées, soulevant des questions gênantes. Il y avait aussi la question de la colmanquante. Madame Maddox avait fermement affirmé conserver la cale de secours du magasin dans un tiroir ferme et cale chez elle. Mais le tiroir ne présentait aucun signe d'effraction, et la cale, jusqu'alors, n'avait pas été retrouvée. Mademoiselle Marple, bien qu'apparemment non impliquée dans l'enquête officielle, ne restait pas inactive. Elle prétendait avec charismatique si samedi-là, sur la terrasse derrière son cottage, aux des roses blanches grimpant sur le trellis et projetant de douces ombres sur la pierre. Clarisse versait d'une délicate thaïre en argent. Les mains fermes. L'inspecteur a demandé si Leonard et moi étions en couple, dit-elle, avec un léger sourire. Comme si le meurtre était toujours la conséquence de la passion. Mademoiselle Marple hocha la tête, mais ne dit rien. Elle laissa Clarisse combler le silence. Une stratégie qu'elle avait apprise depuis longtemps en observant enfants et adultes trahir. Nous étions compagnons, poursuivit Clarisse. Rien de dramatique, il était intelligent. Un peu cruel dans son humour, peut-être, mais bon, j'ai toujours apprécié les esprits vifs. Et vous l'avez-vous pour la dernière fois? 2 jours avant le meurtre. Il m'a apporté un vieux livre de jardinage qu'il pensait que j'apprécierais. Le regard de Clarisse se porta vers les parterres de fleurs. Il était à note, ses propres notes dans les marges. Des observations sur les racines et les poisons. Tout cela était très métaphorique. Miss Marple remuait doucement son nez. Est-ce qu'il donnait des livres aux autres? J'imagine. Que oui. Il demandait souvent des nouvelles des gens. Il voulait savoir qui rendait visite et qui. Il trouvait fascinant le rythme de la vie du village. Il disait que c'était comme une pièce de théâtre jouée au ralenti. Ce soir-là, Miss Marple filait à sa modeste bibliothèque et sortait d'une étagère basse un volume sur les plantes. Sur la couverture, une plaque signalétique était apposée. Leonard Waring. Il avait effectivement prêté des livres à d'autres. Le deuxième nom sur la liste de Craythorne était Gilda Price, jeune, nerveuse et indéniablement présentée. Le matin du crime. Son témoignage était cohérent, mais l'instinct de l'inspecteur, aiguisé par des années d'observation des coupables, le conduisait à soupçonner qu'elle cachait quelque chose. On suppose que la timidité est synonyme d'innocence. Fit-il. Remarquerait l'agent Reeves. Mais la culpabilité s'accompagne souvent d'un regard basse. Mademoiselle Marple n'était pas d'accord avec cette affirmation en prive. Elle avait parlé Gilda à 2 reprises depuis le meurtre et avait observé chez la jeune fille, non pas de la dissimulation, mais de la confusion. Comme si elle craignait de révéler quelque chose, non pas parce que cela l'impliquait, mais parce qu'elle n'en comprenait pas encore la portée. Malgré tout. Mais au bureau de poste,
La, sous prétexte d'acquitter de nouveaux timbres, elle pose une question disinvolti en Blackwood. Mouring a-t-il déjà porte une épinglette? G comme un souvenir, en latin, platet demedi. En Blackwood. Marque une pause, pensif. Oui, j'y crois. La plupart du temps, en fait. Un petit badge ovale. J'y trouvé que lui donnait un air plus citadin. Il était exigent comme que Miss Marple s'arrête faiblement. Et il jamais mention être membre d'un club? Unio du fois. La finian, o quelque chose comme que. El hacha la tête, le pingle reposant désormais en sécurité dans son sac à main. Le même après-midi, l'inspecteur Craythorne arriva chez le fleuriste pour faire un tour du jardin. Il avait reçu un rapport de l'agent Reeves concernant un détail étrange remarque dans le jardin arrière. Une rangée d'empreintes de pas bousses. Le long du chemin, qui correspondait en aux chaussures de magnamatics, en celles de Gilda. Elles étaient plus étroites, avec un léger talon. Des chaussures de home habilis, probablement en cuir. Miss Marple n'avait pas fait part de cette découverte de la pingle, pas encore. Elle préférait, autant que possible, les midgeters. Les faits avant de les faire bouillir. Pourtant, elle sentait que le rythme de l'enquête avait changé. Il n'y s'agissait plus de spéculer sur qui aurait pu vouloir du mal à Leonard Waring. La question s'est passée désormais de savoir qui était entré dans la boutique sans être vu. Pas de même inaperçu. Et avait la moindre trace. Le lendemain, la nouvelle de la pingle de Revere, désormais entre les mains de la police, avait circulé dans le village par des voix mystérieuses. Certains murmuraient qu'elle avait appartenu à Waring lui-même. D'autres insistaient sur le fait que cela prouvait que quelqu'un d'autre était entré par le jardin. Parmi les plus loquaces figurait Madame Baines, qui prit cette découverte comme la confirmation de ses convictions de longue date, selon laquelle les étrangers ne partaient que des ennuis. Aboard Waring, maintenant Chechi. Dit-elle dans la file d'attente de l'épicerie. Si ne sont jamais les entrées qui causent de telles choses. Si sont ceux qui viennent avec des secrets dans leurs valises. Miss Marple intended par hasard. Ces mots et soured intérieurement. Elle avait souvent constaté que les gens parlaient plus honnêtement lorsqu'ils essayaient de paraître sages. C'était après-midi là, elle se rendait au presbytéry pour parler au révérend Cresswell. Il se sent assez près du feu, comme ils le faisaient souvent. Bien qu'aujourd'hui l'attention de Mademoiselle Marple est plus que d'habitude. Elle demande. Après un certain temps, si l'église avait conservé anciens records de sépulture sur place. Nous le faisons, a répondu le révérend, légèrement surprise. Bien que la plupart ayant été numéricés maintenant. Et avant votre arrivée. A-t-il dit, y a-t-il un autre cure qui aide avec des funérailles? Oui, Arthur Lamb, se retire à Saint-Anne's, pourquoi? Mademoiselle Marple s'arrête doucement. Je me demande si Waring le connaît. Lamb, je ne devrais pas le penser. Il était pin le type de club. C'est ce que je soupçonnais. Quand elle est partie, elle a ri des le fleuriste, et s'estirate. Just un instant. Avant la fenêtre d'affichage. Il était vide maintenant, les sont partis, les arrangements rares. Mais une belle couche de poussière avait commencé à se rassembler le long du sol, et indécis, presque légèrement dans le bois. Se trouvaient les faibles indentations d'un vase qui s'était passé là. Mademoiselle Marple cesse légèrement. Agenouille, comme pour examiner ses chaussures. Mais ses yeux sont restés sur le volet inférieur du verre. Là, juste au coin du sol, se trouvait un petit frottis de quelque chose de sombre. Pas de sang. Encre. Il aurait été facilement manqué.
tout comme elevate eat facile de manquer, l'importance du cahier de wearing. Mais Mademoiselle Marple s'était souvenu de la façon dans son stylo avec toujours les un sentir sur son pouce. Une teinte noire bleu particulière, rare 6 jours ci. Elle levait vous sur un livre qu'il est retourné la bibliothèque de Prats une semaine avant essai. Mort. Et maintenant, c'était nouveau, à l'intérieur de la fenêtre du fleuriste. Patins le volet extérieur, comme si avait précisé main law. Poète en surprise ou en lot. De retour à la maison, elle récupère son propre journal. De jardinage et la ouvre en coup presse. Un article qu'elle avait sauvé il y a des années. Il s'agissait d'un membre d'un club social de Londres, qui avait démissionné tranquillement au milieu d'un scandale impliquant des identités falsifiées et des certificats forgés. Un homme qui a disparu d'un avis public peu de temps après. Son nom n'avait pas fait preuve alors. Elle attendrait pour confirmer ses soupçons. Mais si son instinct avait raison, Leonard Waring n'avait pas déménagé little Wrexham pour la paix. Il était venu chasser quelque chose. Owen se cachant. Et peut-être que quelqu'un d'autre l'avait suivi. Alors que le crépuscule s'installait à travers le village, et que les ombres de cottages s'allongeaient sur des haies. Garnies, Mademoiselle Marple, et allume ses lampes de chevet, et a fait une dernière note dans son journal. Sous son écriture, soignée et délicate, elle a écrit, la vérité est comme de l'encre. Fais-le laisse des traces, même où elle n'était jamais. Sensi interview. Et la vraie question, elle est maintenant comprise, n'était pas qui avait tout Leonard Waring. Mais qui avait craint si qu'il allait découvrir. L'air et little Wrexham avait commencé à changer. Si n'était pas simplement le changement de saison. Bien que les matins ayant transport plus de brume, et que les soirs sustainent attires plus tit, c'était quelque chose de plus subtle. Le facon dont les portes se fermaient maintenant. Avec un peu plus de force, et les sourires en prise un battement de tongue pour apparaître. Quelque chose de vuet, depuis longtemps, a été perturbé par le meurtre de Leonard Waring, et Mademoiselle Marple pouvait le sentir monter comme de l'eau. Ça matter dans un pute à long terme. L'enquête de l'inspecteur, bien que diligent, avait commencé à perdre son élan. L'inspecteur Craythorne avait interviewé tout le monde deux fois, dans certains cas trois fois, et pourtant les faits sont restés aussi curieusement mal alignés que puzzle mal assemblés. Aucun motif assez fort n'avait été découvert. Personne n'a eu any opportunité claire, et pourtant quelqu'un l'avait fait. Miss Marple, cependant, commençait à voir la forme sous les pieces disperses. Fella a commencé par une rencontre fortuite. Elle a rencontré charismatiques dans l'allée de l'église paroissiale si mercredi après-midi. Les deux femmes n'avaient pas parlé depuis l'heure, et l'équilibre habituel de Clarisse semblait tendu, son teint plus pâle que d'habitude, les coins de sa bouche serrées. Vous savez, dit Clarisse tranquillement, embrassant la poussière. Invisible d'un hymne. Les gens supposent toujours que je ne suis pas bouffé par la conversation. Que j'ai un cœur froid et un court souvenir. Mademoiselle Marple lui a donné deux coups de will. Il est facile de confondre le contraire avec l'inscription. Surtout lorsque les gens n'ont jamais appris à gérer leurs propres sentiments. Clarisse. A don un petit rire fragile. Leonard disait-elle. Il aimait me provoquer. Même si je suppose qu'il l'a fait à tout le monde. Je me demande si en voulait jamais. A-t-il déjà posé des questions sur votre défunt mari? Clarisse hésita, les yeux maintenant fixés sur l'autre. Une fois. Il est dit que ma maison avait l'impression d'avoir été décorée par quelqu'un d'autre. Il est demandé si je vivais toujours avec un fantôme. Est-ce que vous? Demanda Mademoiselle Marple doucement.
Claris se tourne verselle, la bouche légèrement ouverte. Mais avant qu'elle n'y puisse répondre, laisse pas résonner la rire de l'église. Gilda Price est entrée, son expression dessinée. Les deux femmes en échange. Un coup de will tendu, et pendant un moment, Mademoiselle Marple avoue quelque chose passer entre elles. Pas seulement le chagrin ou la culpabilité, mais la méfiance. Pas même le ressentiment. Plus tard dans la soirée, Mademoiselle Marple visite le presbytérie. Elle s'est assise près du feu alors que le révérend Cresswell examine les notes de sermon, mais son attention est fixée ailleurs. Après un certain temps, elle lui demande: Vous souvenez-vous du mari de Madame Maddox, seulement qu'il est mort assez jeune? Un accident, j'y crois. Lors d'un voyage d'affaires. Les détails n'ont jamais été parlés. Il a ouvert la porte avec son air solennel habituel, clairement surprise de la voir. Je me demande. A-t-il dit doucement, si je pouvais vous troubler un instant? Strictement en toute confiance. Il a inauguré à l'intérieur. Le salon. Sentait le vernis et le camphre de meubles. Elle n'a pas perdu de temps. Vous avez géré de nombreux enterrements ici. M. Fielding. Mais je me demande, en avez-vous déjà effectué un pour quelqu'un dans les dossiers c'est virus plus? Tard, irréguliers, il cligne de you. Irrégolo? Mademoiselle Marple acquiesca. Un changement de nom, une fausse identité. Quelque chose de modifié tranquillement, Fielding avalé. Je ne suis pas sûr que je devrais dire, elle y attendu. Enfin, il soup ira dot, il y a une affaire, il y a des années. Un homme entier sous le nom de Harold Maddox. Je m'en souviens. Parce que le certificat est arrivé bizarrement, en retard, un problème avec l'officier d'état civil de Londres. Mais la veuve, Madame Maddox, était calme. Insistant pour que tout se déroule rapidement. Miss Marple assimila en silence. Pourquoi? Demanda-t-il. Croyez-vous qu'il ne s'agissait pas vraiment de Harold Maddox? J'y crois. Dit-il lentement, que Leonard Waring a peut-être découvert quelque chose sur les pas, quelque chose de cache trop longtemps, et exhume just assez pour lui coudre la vie. Le soir même, l'inspecteur Craythorne recut une seconde lettre. Elle avait été glissée sous ses portes l'auberge, non signée, tapis. Sur du papier à lettres fines, son contenu était bref. Asterisk asterisk, il était au courant pour le grand livre. Vérifiez les comptes du fleuriste, quelqu'un le payait pour garder le silence. Plus maintenant. Asterisk asterisk, au matin, Craythorne avait convoqué Gilda Price à la salle des fêtes. Miss Marple, l'apprenant par son canal habituel, s'y rendait également. Elle arriva juste au moment où Gilda quittait la pièce, les yeux imbus de larmes. Elle pense que je l'ai tout. Murmura Gilda d'une voix tremblante. Je ne l'ai pas tout, je le jure. Je vous crois. Dit Miss Marple, la jeune fille leva les yeux surprise. Pourquoi? Parce que je sais qu'un quelqu'un porte un évêque trop lourd et porteur pour lui, mais pas assez mortel pour en réduire quelqu'un d'autre au silence. Elles marchèrent ensemble vers la place. Gilda marqua une pause, jeta un coup de will par-dessus son épaule. Puis confia. Il y avait un carnet. Pas celui qu'il en trouve. Un autre. Leonard me le montrit. Il a dit que c'était la vraie. Raison de essa venu et little rexum. Que contenait-il? Des noms, des paiements, y des années. Il a dit que quelqu'un avait caché un scandale financier au grand jour. Lie au fleuriste, au mari de Claris. Miss Marple. Ferme les yeux un instant. Tu communiquais ses connecteurs. La vitrine du fleuriste, le jardin, l'étrange enterrement, l'encre sur la vitrine.
Directeur chez elle recupera la pingle du revers. Elle avait souvenir nettoyé, audace, elle avait découvert. Une gravure, elle aime pas pour Leonard Waring. Mais pour les membres fidèles, une designation interne d'un club financier exclusif. Un lieu aux fortunes et échecs étant discrètement suivis. Leonard Waring avait autrefois été un homme fortune. Mais il avait tout perdu, pour s'était réinventé. Il était venu à Little Wrexham non seulement pour la solitude, mais aussi pour trouver un moyen de pression. Miss Marple, debout à sa fenêtre, regardait les lumières du village s'allumer, une. Clarice Maddox avait perdu un mari, cause d'un scandale. Maintenant, peut-être avait-elle perdu un compagnon, et cause d'un chantage. Mais était si suffisant pour un meurtre. Et si n'était pas elle, alors qui? Elle allait devoir faire preuve de prudence. Les racines de la vérité étaient profondes, et le sol était couvert de secrets. Le village se révéla sous. La pluie le lendemain matin, une ruine douce et persistente qui se battait sur Little Wrexham tel un rideau. Elle assombrissait les haies, encombrait les ruelles, et brûlait les vitres d'une fine brume, qui rendait tout légèrement gris. Même la cloche habituellement joyeuse de la boulangerie semblait atténue, son carillon perdu dans le silence. Humide du jour. Miss Marple était assise dans son salon, tricotant intact sur ses genoux, son regard dérivant de la cheminée et la fenêtre. Le silence de la maison était inhabituellement pesant, mais son esprit était loin d'être immobile. La conversation avec Gilda la Vélo Sawyer s'était ancrée dans ses pensées, comme un caillou jeté dans un étang, chaque ondulation s'élargissant, touchant des couches plus profondes, un registre, des archives cachés, un mari entier, dans des circonstances douteuses, un homme sous un faux nom et un carnet de secrets. Le problème, elle le savait, n'était pas le manque de pieces, mais leur arrangement. Quelque chose se tenait encore hors d'atteinte, une vérité ultime qui refusait de se révéler. Mais la journée avait d'autres plans. Peu après midi, une nouvelle agitation agita la place. L'assistante de la revue, la jeune Megan Frey, fit éruption chez le pêcheur, une enveloppe trempée la main, et cria à propos du jardin de l'église. En quelques minutes, le portail du presbytère avait attiré une petite foule. Les parapluies s'indescendent comme des champignons sous la pluie, tous bavardant avec un mélange d'effroi et de curiosité. Miss Marple, immédiatement dans son imperméable et portant son ombrelle, comme une can, arriva peu après l'inspecteur Craythorne. Que s'est-il passe? Demanda-t-il doucement en s'approchant de lui. Craythorne lui jeta un bref coup d'huile. Il semble qu'une nous séance. Une douine skein de crime. Le cimetière derrière Sainte Mildred était un modeste terrain, bord d'une murette de pierre et de lyre émaux. À son extrémité, sous le surplomb d'un violif, une immense bande de terre remue avait été mise au jour. Pas fraîchement. Cruci, mais aussi par les intempéries, comme si quelqu'un l'avait déterré des mois auparavant, et rebouché à la hâte. La pierre tombale, petite, simple et légèrement de travers, porte un nom que Miss Marple reconnut immédiatement. Harold Maddox, le mari de Clarice. Qu'est-ce qui vous pousse à regarder ici? Demanda-t-il et l'inspecteur. Il désigna la lettre que Megan avait apportée. Elle était dactylographiée, anonyme comme la précédente. Sauf que cette fois, elle ne contenait qu'une seule phrase. Asterisk asterisk, retournez au premier mensonge. Sous le lire, Maddox n'était pas sans restaurateur. Asterisk asterisk, ils attendront le retour du sacristain du village avec des outils de fouilles.
Et en moins d'une heure, une petite équipe avait exhumé le cercueil. Il faut de celle sous la surveillance de deux agents et de l'inspecteur Craythorne en personne. À l'intérieur, et la stupéfaction générale, il n'y avait pas de corps. Il y avait des cendres. Non pas celles d'un homme incinéré, mais des documents brûlés. Des registres calcins, des fragments de pages dactylographies, les restes d'un tissu. Peter en manteau, et une ucale en Latin. Craythorne le brandit en franquant les sourcils. Si n'est pas n'importe quel tombé, murmura-t-il. C'est une cachette. Cette découverte déclencha de nouvelles spéculations. A little Wrexham. Certains pensaient que Clarice Maddox avait mis en scène la mort de son mari, que Harold n'était jamais mort ou avait disparu sous un autre nom. D'autres soutenaient que la tombée avait été trafiquée par Waring lui-même. Peut être pour faire chanter Clarice ou quelqu'un d'autre. D'autres encore se demandaient si Gilda en savait plus qu'elle ne le laissait entendre. Surtout maintenant que des documents avaient été révélés. Miss Marple, cependant, n'y dit rien. Si sur la, elle s'assit de nouveau avec le révérend Cresswell dans son salon. Le vicaire avait visiblement vieilli depuis le meurtre de sa bonne-amie céphalique légèrement. Avez-vous parlé Clarice? M'avez-vous parlé Clara vieilli depuis le meurtre à sa bonne-amie céphalique légèrement? Avez-vous parlé Clarice? Demanda-t-il insurgent en le refroidi depuis longtemps. Pas encore, répondit Miss Marple. Mais j'ai l'intention de le faire. Elle se leva le lendemain matin et se dirigia vers le cottage des Maddox. Clarice ouvrit lentement la porte. Vêtue non pas de ses élégants vêtements neutres habituels, mais d'un ample cardigan bleu marine, le visage pâle, les cheveux hâtivement tirés en arrière. Je suppose que vous êtes venu pour la tombée. Dit-elle sans la saluer. Miss Marple inclina la tête. Juste pour vous demander si vous saviez si qui était en terre. Clarice hésita, puis recula. Entrez. À l'intérieur, la maison était impeccable, comme toujours, et l'exception du salon. Au des livres j'en chante le sol, et au une vieille machine à écrire, était ouverte sur un bureau, sans ruban. À moitié de roule, Clarice restait debout. Je n'y savais pas. Dit-elle doucement. Je pensais. Je croyais que mon mari avait été enterré correctement. J'avais confiance en l'entrepreneur de pompes funèbres. J'avais confiance en le certificat, tout était géré par mon beau-frère. Il s'occupait des formalités administratives que je n'y pouvais pas. Le regard de Miss Marple séduisit. Votre mariage était-il difficile? Clarice ferma les yeux un instant. Pas au début. Mais Harold a change. Il y a eu des accusations, des problèmes juridiques. Discrète, mais suffisamment pour nous faire honte. Il craignait la prison. Je crois qu'il voulait disparaître. Vraiment? Non, il est mort. Vraiment. Il s'est effondré à Londres et on m'a appelé. Mais à ce moment-là, il avait tout arrangé. Il avait parlé. Et quelqu'un pour organiser l'enterrement discrètement. Il a les des dettes, et Waring? Demanda doucement Mademoiselle Marple. Je n'ai jamais su comment il l'a découvert. Mais il est venu avec des informations, de vieux documents. Des choses qui, selon lui, liant mon mari un stratagème. De détournement de fonds. Il ne m'a jamais menacé. Pas directement. Mais il a clairement fait comprendre qu'il pouvait causer des dommages. Lui a vu déjà dans de l'argent? Non, il n'y l'a pas demandé. Je crois qu'il appréciait le jet plus que le résultat. Mademoiselle Marple hocha la tête, absorbant attentivement les paroles. Avant de partir, elle s'arrêta à la porte. Une dernière question.
Gilda et il déjà parle votre mari? L'expression de Clarisse changia légèrement. Elle était enfant à l'époque, dix ans poter. Je n'y pense pas qu'elle se souvienne de lui. Parfois, les enfants se souviennent plus qu'ils ne le devraient. Alors que Miss Marple sortait dans la fraîche lumière matinale. Une brise souleva les feuilles le long du chemin. Important avec elle, une odeur acre. Pas de fleurs, mais d'encre et de vieux papier. Un second crime n'avait pas été commis. Mais une seconde tromperie si. Et si Leonard Waring avait trouvé la clé, alors quelqu'un avait veillé si qu'il ne l'utilise jamais. Miss Marple Rosairison Chale, author de ces épaules. Le ridge. Sentait-elle, n'était pas encore terminé. Le lendemain matin se leva clair et lumineux, comme si la pluie et la découverte du registrateur avaient lave l'air du village. Le soleil réchauffait les toits de little Récemment. Pour la première fois depuis des jours, les volets s'ouvrirent, mais la lumière n'arrangeait guère la tension silencieuse qui s'était installée sur la place, comme une seconde peau. Tout le monde observait maintenant. Les yeux derrière les vitrines des cafés, derrière les rideaux, derrière les livres de la bibliothèque de Pratt. Quelque chose avait changé après la découverte. Du contenu de la tombée de Harold Maddox. Et même si les villageois n'avaient pas encore trouvé les mots pour l'exprimer, ils ressentaient le tremblement dans la routine de leur vie. Ils savaient instinctivement que quelqu'un parmi eux en savait plus qu'ils ne le laissaient entendre. Et que Leonard Waring était Peter mort. Miss Marple passa la matinée au lieu de marcher, de tricoter, mais assise tranquillement et son. Stupéfaction générale, il n'y avait pas de cours. Il y avait des cendres. Non pas celles d'un homme incinère, mais des documents brûlés. Des registres calcins, des fragments de pages dactylographies, les restes d'un tissu. Peter un manteau, et une cale en latin. Craythorne les branded en franquant les sourcils. Si n'est pas n'importe quelle tombée, murmura-t-il. C'est une cachette. Cette découverte déclencha de nouvelles spéculations. A little Wrexham. Certains pensaient que Clarisse Maddox avait mis en scène la mort de son mari, qu'Harold n'était jamais mort ou avait disparu sous un autre nom. D'autres soutenaient que la tombée avait été trafiquée par Waring lui-même. Peut-être pour faire chanter Clarisse ou quelqu'un d'autre. D'autres encore se demandaient si Gilda en savait plus qu'elle ne laissait entendre. Surtout maintenant que des documents avaient révélé. Miss Marple, cependant, n'y dit rien. Si sur là, elle s'assit de nouveau avec le révérend Cresswell dans son salon. Le vicaire avait visiblement vieilli depuis le meurtre. Et sa bonhomie s'effalaquait légèrement. Avez-vous parlé Clarisse? Avait Clarisse visiblement vieilli depuis le meurtre? Et sa bonhomie s'effalaquait légèrement. Avez-vous parlé Clarisse? Demanda-t-il en s'irritant en le refroidi depuis longtemps. Pas encore, répondit Miss Marple. Mais j'ai l'intention de le faire. Elle se leva tout le lendemain matin, et se dirigia vers le cottage des Maddox. Clarisse ouvrit lentement la porte. Vêtue non pas de ses élégants vêtements neutres habituels, mais d'un ample cardigan bleu marine, le visage pâle, les cheveux hâtivement tirés en arrière. Je suppose que vous êtes venu pour la tombée. Dit-elle sans la saluer. Miss Marple inclina la tête. Juste pour vous demander si vous saviez si qui était en terre. Clarisse hésita, puis recula. Entrés. À l'intérieur, la maison était impeccable, comme toujours, et l'exception du salon. Au des livres enchant le sol, et au une vieille machine et écrire était ouverte sur un bureau, sans ruban. À moitié de roule, Clarisse restait debout. Je n'y savais pas. Dit-elle doucement, j'y penses.
G croyez que mon mari avait entière correctement. J'avais confiance en l'entrepreneur de pompes funèbres. J'avais confiance en. Le certificat, tout était géré par mon beau-frère. Il s'occupait des formalités administratives que je n'y pouvais pas. Le regard de Miss Marple séduisit. Votre mariage était-il difficile? Clarisse ferma les yeux un instant. Pas au début. Mais hurled des change. Il y a eu des accusations, des problèmes juridiques. Discrète, mais suffisamment pour nous faire honte. Il craignait la prison. Je crois qu'il voulait disparaître. Vraiment? Non, il est mort. Vraiment. Il s'est effondré à Londres et en m'appelé. Mais à ce moment-là, il avait tout arrangé. Il avait parlé. Et quelqu'un pour organiser l'enterrement discrètement. Il a les des dettes, et wearing? Demanda doucement Mademoiselle Marple. Je n'ai jamais su comment il l'a découvert. Mais il est venu avec des informations, de vieux documents. Des choses qui, selon lui, liant mon mari en stratagème. De détournement de fonds. Il n'y m'a jamais assis. Pas directement. Mais il a clairement fait comprendre qu'il pouvait causer des dommages. Lui avez-vous déjà donné de l'argent? Non, il n'y l'a pas demandé. Je crois qu'il appréciait le jeu plus que le résultat. Mademoiselle Marple hocha la tête, absorbant attentivement les paroles. Avant de partir, elle s'arrêta à la porte. Une dernière question. Gilda, a-t-il déjà parlé votre mari? L'expression de Clarisse changea légèrement. Elle était enfant à l'époque, Dixons, pauvre. Je n'y pense pas qu'elle se souvienne de lui. Parfois, les enfants se souviennent plus qu'ils ne le devraient. Alors que Miss Marple sortait dans la fraîche lumière matinale. Une braille souleva les feuilles le long du chemin. Important avec elle une odeur acre, pas de fleurs, mais d'encre et de vieux papier. Un second crime n'avait pas été commis. Mais une seconde tromperie, si. Et si Leonard Waring avait trouvé la clé, alors quelqu'un avait veillé si qu'il ne l'utilise jamais. Miss Marple resserra son chail author de ses épaules. Le ridge. Sentait-elle, n'était pas encore terminé. Le lendemain matin s'éleva clair et lumineux, comme si la pluie et la découverte du registre entier avaient lavé le village. Le soleil réchauffait les toits de Little Récemment. Pour la première fois depuis des jours, les volets s'ouvrirent, mais la lumière n'arrangeait guère la tension silencieuse qui s'était installée sur la place, comme une seconde peau. Tout le monde observait maintenant. Les yeux derrière les vitrines des cafés, derrière les rideaux, derrière les livres de la bibliothèque de près. Quelque chose avait changé après la découverte, du contenu de la tombée de Rold Maddox. Et même si les villageois n'avaient pas encore trouvé les mots pour l'exprimer, ils ressentaient le tremblement dans la routine de leur vie. Ils savaient, instinctivement, que quelqu'un parmi eux en savait plus qu'il ne le laissait entendre, et que Leonard Waring en était peut-être mort. Miss Marple passa la matinée au lieu de marcher, de tricoter, mais assise tranquillement. Son bureau, un carnet ouvert devant elle, et une tasse de refroidissant équite. Elle n'était pas incline au drame, et la fitre light d'aucune sorte, mais elle comprenait le timing. Et le comportement humain. Surtout lorsqu'il s'agissait d'orgueil, de secret et de peur. À midi, elle avait envoyé 3 invitations. Manuscrits, chacun remis par l'assistante poli, mais légèrement confused de la postière. Une pour l'inspecteur Craythorne, une pour Clarisse Maddox, et tout est fait délibérément pour Gilda Price. Elle avait également convenu avec le révérend Cresswell d'utiliser la sacristie de l'église cité après midi là. Non. Pas pour une réunion, dit-elle, mais pour une réunion tranquille. Le vicaire, qui avait appris depuis longtemps,
et n'y parametre en question les intentions de Miss Marple, lorsqu'elles étaient enveloppées de courtoisie. Accepta. Aucidit. Adieu airs et demi, la sacristie était prête, modeste, silencieuse. Ses fenêtres projetant une douce lumière sur le parquet usé. Une petite table ronde avait été dressée avec une verre, trois tasses et une simple composition. De marguerites du jardin de Miss Marple. Elle se tenait derrière la table lorsque la première arrivée, Gilda, entra, les mains serrées autour de son sac à main. Vous avez demandé me voir, Miss Marple. Merci d'être venue. Ma chère, voulez-vous asseoir? Il n'y a rien de formal là-dedans. Simplement une conversation. Quelques instants plus tard, Clarisse arriva, comme mais méfiante. Puis l'inspecteur Craythorne, dont l'expression mêlait curiosité et un point familier d'exaspération, dit, je suppose que ce n'est pas une visite de courtoisie. Dit-il, pas tout à fait, dit Miss Marple. Mais vous constaterez que la civilité n'y fait jamais obstacle à la vérité. Il s'assurent, la bouilloire fumette. Et Miss Marple, sans élever la voix, commença. Voyez-vous, J. Réfléchis aux secrets. Pas seulement à ce qu'on cache aux autres, mais aussi à ce qu'on se cache à soi-même. Le passé est rarement entier proprement, et quand quelqu'un vient le détruire, comme la fate am wearing. Les conséquences sont rarement nettes. L'expression de Clarisse se crispa. Gilda baissa les yeux sur ses mains. J'y crois. Que Leonard Waring ait découvert quelque chose sur Harold Maddox. Poursuivit Miss Marple. Pas seulement une irrégularité financière, mais quelque chose qui reliait Harold et d'autres habitants du village. Peut-être par l'intermédiaire de la boutique du fleuriste. Ou de certaines transactions discrètes qui n'étaient pas sensibles. Voir le jour, Waring trouva des documents. Et il commença à reconstituer une histoire dangereuse. L'inspecteur Craythorne prit la parole. Nous pensons qu'il faisait chanter quelqu'un, poète. Dit Mademoiselle Marple. Mais pas pour de l'argent. Je crois que Leonard Waring voulait contrôler la situation. Il might regarder les gens se tortiller. Il palpate les blessures, anciennes et nouvelles. Mais cela n'y veut pas dire qu'il avait tort. La voix de Clarisse, Freud mais passé rompet. Le silence. Alors qui là-tu, Mademoiselle Marple? Si n'est pas moi, si n'est Gilda, qui? Mademoiselle Marple regarda alors Gilda, l'expression indéchiffrable. Gilda. Dit-elle doucement. Quand vous avez trouvé Waring si matin-là, qu'avez-vous vraiment vu? Avant l'arrivée de quiconque. Avant le cri, Gilda déglutit. C'est extracellerant, je n'ai-vous que les ciseaux. Et le sang. Il était derrière le comptoir, je n'ai même pas pensé vérifier si était encore en vie. Mais vous avez vu la porte du jardin, n'est-ce pas? Appuya doucement Miss Marple. Elle était déverrouillée. Légèrement entrouverte. Gilda hocha la tête. L'avez-vous fermée? Les yeux de Gilda s'emplirent d'alarmes. Oui, je ne voulais pas que l'on ait l'impression que quelqu'un était entré par là. J'avais peur. Je pensais que si les gens savaient que quelqu'un avait utilisé la rire, ils accuseraient Clarisse. Au moins, vous avez fermé la porte. Dit Miss Marple, et Peter l'avez-vous touché. Qu'a explique pourquoi vos empreintes. Digitales ont été retrouvées sur le loquet. Clarisse se retourna brusquement. Et elle s'en trouve quoi? Craythorne franqua les sourcils. Nous ne l'avions pas révélé. J'ai pris la liberté de lire le rapport préliminaire de l'inspecteur. Dit Miss Marple d'un ton doux. Il a été lise sur la banque par accident. J'en suis sûr. Il se tourna vers Clarisse.
Leonard Waring savait que la mort et l'enterrement de votre mari, idéant lies à une affaire honteuse. Mais, il soupçonnait aussi quelqu'un d'autre de connaître la vérité, quelqu'un de beaucoup plus jeune à l'époque. Quelqu'un qui avait vu quelque chose qu'elle n'était pas sens. J'avais oublié de Gilda. Jusqu'à maintenant. Il y eut un long silence. Puis Miss Marple se tourna vers l'inspecteur. Je crois que l'an qu'elle trouvé par Waring, celle enterait avec les cendres, ouvrit un coffre. Un endroit. Prive. Peter un coffre-fort. Je commencerai par là. Craythorne se leva lentement. Vous avez dressé une table magnifique, Miss Marple. Je n'ai servi que si qui attendait d'être vous, dit-elle doucement. Tandis qu'ils partaient. Un par un, Miss Marple restait assise. Elle n'avait accusé personne. Elle n'avait pas nommé le meurtrier. Mais les réactions qu'elle avait observées, les lueurs de culpabilité, de peur et de ressentiment, tout cela lui avait donné exactement ce dont elle avait besoin. Ce n'était jamais la réponse qui résolvait l'affaire. C'était toujours la réponse. Le lendemain matin se leva avec une clarté fragile, comme si le ciel lui-même avait décidé qu'il était temps de dire la vérité. Les nuages étaient immobiles au-dessus de Little Wrexham, et l'agitation habituelle du village était étrangement atténuée. C'était le genre de journée qui semblait retenir son souffle, en attente. À l'intérieur de la salle des fêtes, une longue table en chaîne avait été dressée avec duty, mais personne n'y avait touché. L'inspecteur Craythorne se tenait à une extrémité, les bras croisés, le visage indéchiffrable. Assises à proximité, Clarice Maddox et Gilda Price, toutes deux rappelées, sans qu'on leur ait expliqué pourquoi. L'agent Reeves se tenait à la porte, et dans un coin du fond, silencieux comme une ombre. Miss Marple était assise, son tricot sur les genoux, bien que les aiguilles soient immobiles. Craythorne s'éclaircit la gorge et commença sans préambule. Hier Sawyer, un coffre-fort et ouvert à la banque Norbury and Sons d'Exeter. Il était enregistré au nom de Harold Maddox, et en y accédait grâce à une correspondante, et celle trouvée dans la fosse tombée derrière Saint Mildred. Clarice se raidait, mais n'y dit rien. Le coffre contenait des documents. Poursuivit. L'inspecteur. Des registres, des lettres, des relèves de compte. Tout cela un plan d'investissement qui s'est effondré sous les yeux des enquêteurs, en 1948. Harold Maddox était l'un des 4 associés mineurs, tous disparus. Dans l'oubli. Mais un document ressortait du lot. Il brandait une page dans une pochette transparente. Une lettre de Leonard Waring, datée de 3 mois. Elle était adressée à un notaire londonien. Waring y affirmait avoir découvert des preuves que la défunte mari de Clarice Maddox avait falsifié des parties de l'effondrement, afin de protéger les plus gros acteurs, et que quelqu'un du village avait sciemment contribué à dissimuler les traces écrites. La voix de Clarice brisa le silence. Il n'a jamais envoyé cette lettre. Non. Dit doucement Miss Marple, mais il en avait fait des copies, et l'une d'elles était dans le coffre. Tous les regards se tournèrent vers elle. Je crois que Waring tentait de se présenter comme un lanceur d'alerte, mais un lanceur d'alerte contrôle. Il aimait en savoir plus que les autres, fallait lui donner du pouvoir. Mais dans ce cas précis, ce pouvoir effraie quelqu'un. Craythorne plissa les yeux. Êtes-vous en train de dire que le mobile n'était en la vengeance, en la jalousie, mais la protection? Miss Marple hocha légèrement la tête. Protection de la réputation, des moyens de subsistance, de l'illusion d'une passe sans tâche. Un nom apparaissait fréquemment dans les documents. Et ni celui de Clarice, ni celui de Harold Maddox. Mais celui de Russell Fielding,
Le silence c'est fit dans la salle. L'entrepreneur de pommes funèbres demande Craythorne. Oui répondit Miss Marple. Fielding n'était pas seulement celui qui avait organisé les funérailles de Rold. Il était autrefois employé chez Maddox and Brown Investments. Il a quitté l'entreprise juste avant que le scandale n'éclate et a commencé à travailler récemment, pas après. Craythorne sortait un fait au pli de ses poches. Nous avons vérifié les relèves d'emploi. Vous avez raison. Et plus encore, l'un des registres porte une écriture qui correspond à celle de Fielding. Confirmé par un expert judiciaire. Higher, Clara se pencha en avant. Êtes-vous en train de dire que Russell Fielding a tu Leonard Waring? Je le pense. Répondit calmement Mademoiselle Marple. Mais je n'y crois pas que ce soit prémédité au sens traditionnel du terme. Je crois père, profondément, désespérément père, que Waring n'y révèle quelque chose qui bouleverserait sa vie. Craythorne s'avança. La veille du meurtre, Fielding a êtes-vous au bureau de poste. Il est prétendu que c'était pour une correspondance de routine, mais les registres montrent qu'il n'a rien poste. Waring habitait au 10 du bureau de poste. Et Waring avait commencé à poser des questions sur des anomalies funéraires. Ajouta Mademoiselle Marple. Plus précisément, sur l'authenticité de la mort de Maddox, et sur le réel de Fielding dans celle-ci. La voix de Clarice était rauque. Il est venu me voir, vous savez. Après la mort et Harold. Il a dit qu'il veillerait CQ. Tout soit en ordre, le circuit, les documents, le loup. J'étais trop bouleversé pour réfléchir. Je lui faisais confiance. Et il s'est servi de votre chagrin, dit doucement Mademoiselle Marple. Pour en erreur plus qu'homme il y enter des preuves. Et quand Waring les découvert, Fielding a panique. L'inspecteur Craythorne avait l'air sombre. Nous avons interrogé Fielding ce matin. Il est uni. Mais l'école de la banque et l'écriture sont accablantes. Avec votre témoignage, Mademoiselle Marple, et le souvenir de Gilda d'avoir vu un homme, malade à la main, quitterless. L'huile y des années, nous avons maintenant de quoi le retenir. Gilda parut stupéfaite. Il avait toujours l'air si calme. Les hommes calmes peuvent porter les fardeaux les plus lourds. Dit Mademoiselle Marple. Et lorsqu'ils en perdent, ils choisissent parfois les solutions les plus cruelles. Clara se détourna, les yeux brillants. Pendant toutes ces années, je pensais avoir survécu au père. Mais je vivais parmi les ombres. Miss Marple se leva lentement, posant son tricot. Les ombres prospèrent dans le silence. Mais une fois que la lumière les atteint, elles doivent soit disparaître, soit être affrontées. Craythorne expira, la tension dans sa posture se passant enfin. Merci Miss Marple. Encore une fois. Elle inclina la tête modestement. Je n'y fais qu'autre, inspecteur. Les gens disent toujours la vérité, même quand ils mentent. La réunion se termina silencieusement. Gilda partit en larmes, et Clarice la suivit en silence, d'un pas plus lent que d'habitude. L'inspecteur resta sur place, discutant avec Reeves de la déclaration officielle, qui devait être faite le lendemain. Dehors, la lumière du soleil s'était intensifiée, mais petit Wrexham n'était pas demeuré et se prélasser. La nouvelle se répandrait bientôt, et la réalité se passerait, tel une brume, sur chaque pas à porte. Plus tard dans la soirée, Miss Marple retourna dans son jardin. Elle s'agenouilla parmi ses rosiers, talent une tige morte, puis se redressa et contempla les fleurs. Il faut courir des choses. Murmura-t-elle, pour que les autres survivent. Au loin, la cloche de l'église sonnait doucement, non pas pour le duel, ni pour célébrer, mais simplement parce qu'il était 6 heures et demie.
Un autre jour, un autre moment qui passe dans un village où le temps s'écoule lentement, mais où les verets cachés nécessitent de se propager. L'affaire était résolue, mais les effets persisteraient. Comme toujours. Les jours qui suivirent apporteront un silence sur little Wrexham, non pas le silence étrange et haletant qui suit un scandale, mais celui plus doux qui s'installe. Après que vous manquons enfin éclat au grand jour. Si la vie reprit son rythme, le pain cuit encore la boulangerie. Les enfants reprennent leurs jeux sur la place, et la cloche du cœur continue de sonner régulièrement. La faculté les gens vaquant à leurs occupations était différente, moins sûre, plus pensive. La nouvelle de l'arrestation de Russell Fielding n'avait pas éclaté avec fracas, mais plotté avec une secos. Ce qui lui avait autrefois fait un signe de tête dans la rue principale, peignant maintenant et ses souvenirs de sa voix, de ses manières, de l'allure de sa présence. C'était comme si avait été doucement effacé de la mémoire dès que la vérité avait été connue. L'inspecteur Craythorne resta au village plusieurs heures de plus, veillant à ce que toutes les dépositions soient recueillies et les détails régles. Il mit un point d'honneur à rendre visiter Miss Marple en personne lors de sa dernière matinée, la trouvant, comme prévu, en train de s'occuper du jardin, un secrétaire la main. J'ai vu un dois une autre. Dit-il simplement en avançant prudemment entre les massifs de roses. Et j'ai perdu le compte de ce que cela représentait. Miss Marple leva les yeux avec un léger sourire. Oh, je n'ai jamais comme les points, inspecteur. C'est plutôt masculin, j'y trouvé. Il y eut un petit rire. Pourtant, vous aviez raison. Les aveux de Fielding s'affirent discrètement. Tout comme l'homme lui-même, il avoua avoir trafiqué le tombé. Il dit avoir recours l'ordre de Maddox pour dissimuler les preuves de l'effondrement. De l'entreprise, mais le meurtre, c'était lui. Il dit avoir suivi Waring dans la boutique Titsy Matin-là. Ils se disputeront. Waring menaça de rendre l'affaire publique. Fielding, panique. Elle coupa délicatement une fleur fanée de la tige. Ce n'était pas un homme violent, dit-elle. Mais la père pas pousser même des mains douces et faire des choses terribles. L'inspecteur hocha la tête. Il semble que la porte arrière du fleuriste avait un verrou mal ferme. Waring l'avait utilisé plus d'une fois pour entrer plus tôt, probablement pour affronter Clarice ou Gilda, ou simplement pour observer. Fielding connaissait le mécanisme. Il attendait. A-t-il apporté les ciseaux? Non, Waring. Lui tourna le dos. Ils étaient sur le comptoir. Une impulsion, rien de prémédité. Miss Marple le regarda calmement. Le genre le plus dangereux. Après son départ, elle resta un long moment dans son jardin, immobile, sans tailor, respirant simplement le calme. Les roses se balançaient doucement, roses blanches et rouges, leur parfum pur, léger. Intact des ennuis passes entre elles. De l'autre. Quitte du village, la boutique du fleuriste rouvert sous une nouvelle direction, une cousin de Clarice. Originaire de l'Oxfordshire, jeune et enthousiaste, déterminé à redonner son charme au lieu. Les vitrines furent assainies. Les furent remplacées par des tournesols. L'ancien enseigne fut retiré et remplacé par une simple plaque peinte à la main, Wrexham Blooms. Gilda Price, après maintes tentatives de persuasion, accepta de rester. Miss Marple l'avait amené prendre le de la semaine suivant son arrestation, et même si ses mains tremblaient encore en tenant à sa tasse, son regard était d'une nouvelle sérénité. Je ne sais pas si j'arrêterai un jour d'y penser. Dites doucement Gilda, à propos de ce matin-là. Poeteur, pas. Dites Miss Marple. Mais avec le temps, tu cesseras de te sentir responsable.
Jaras dn parlere quelqu'un plus tit, de ci dont je me souvenais, Miss Marple lui toucha la main. La culpabilité n'a pas grand-chose à voir avec le moment, ma chère. Elle est tout à voir avec la jeunesse. Tu es fait si que tu es peu, et tu es dit la vérité quand il li fallait. Claris Maddox quant à elle, choisit de ne pas quitter le village. On avait parlé de déménager Londres ou à l'étranger, mais finalement, elle resta dans son cottage drapé de lyre, entretenant le jardin et vécut tranquillement, refusant les interviews, ni prenant la parole qu'une seule fois à la guilde. Des femmes, si n'est pas de la faiblesse. Avait-elle dit, devoir y tromper, seulement de en avoir rien appris. Après cela, le village lui laissa de l'espace. Miss Marple retourna à ses habitudes, les thèses du presbytéry, les après-midi à la bibliothèque, le cercle de couture de l'église. Mais de temps en temps, elle se surprenait à s'arrêter à nouveau devant la vitrine du fleuriste, comme le matin tout avait commencé. Cette fois, cependant, il n'y avait pas de lys dans la vitrine. Seulement une délicate couronne de myosotis et de bleus, disposée en un cercle parfait, et une petite carte écrite, écrite de l'écriture. Soignez de gilda, pour wearing. Voyez-vous plus que nous n'y savions, et à paix plus qu'il n'y méritait. En après-midi. Alors que les ombres s'étendent sur la place du village, et que les rouges gorges chantaient le refrain du soir, Miss Marple était assise sur le banc devant Saint Mildred. Elle observait les allées et venues, le garçon qui courait épers. Son chien, le pêcheur qui balayait à sa porte, le bowlinger qui renversait le panneau ferme, tout fella si simple, si ordinaire. Et pourtant, derrière chaque instant, elle le savait, se cachant des vies entre les seas par la fierté, la douleur, l'envie et l'espoir. Les fils mêmes dansaient la tragédie. La nature humaine, dit-elle, est voix haute, comme pour elle-même. Elle ne cesse jamais de nous étonner. Derrière elle, la voix douce du révérend Creswell répondait. Et elle n'y change jamais vraiment. Non, acquiesça Miss Marple, seulement les fleurs et la fenêtre. Elle se leva lentement et, avec la grâce de quelqu'un qui avait-vous trop de fins pour les craindre, reprit le chemin de la maison. Le soleil baissait derrière les cheminées, projetant des reflets d'or sur les paves. Et little Wrexham, redevenu silencieux, reprit son long souffle mesure. Ses secrets, pour l'instant, étaient en paix. Les jours qui suivirent apporteront un silence profond à little Wrexham, non pas le silence étrange et haletant qui soudain scandale, mais celui, plus doux, qui s'installe après qu'une chose qui couvait depuis longtemps, et enfin et révélé, grand jour. Bien que la vie ait repris son rythme, le pain qui est encore à la boulangerie. Les enfants reprenant leurs jeux sur la place et la cloche du vicaire continuant de sonner régulièrement. La routine quotidienne avait changé. Moins sûre. Plus pensive. La nouvelle de l'arrestation de Russell Fielding n'avait pas afflé avec fracas, mais plutôt avec une séquence. Ce qui lui avait autrefois fait un signe de tête dans la rue principale, pinant maintenant et ses souvenirs de sa voix, de ses manières, de la forme de sa présence. C'était comme si avait été doucement effacé de la mémoire des. Que la vérité fut connue. L'inspecteur Craythorne resta au village plusieurs jours de plus, veillant à ce que toutes les dépositions soient recueillies, et les détails régles. Il might en point donner et rendre visite à Mademoiselle Marple en personne lors de ces dernières matinées, la trouvant, comme prévu, en train de s'occuper du jardin. On s'écartait la main. Je vous endosse encore une. Dit-il simplement en avançant prudemment entre les massifs de roses. Et j'ai perdu le compte du nombre de rosiers que cela représentait. Mademoiselle Marple leva les yeux avec un léger sourire.
Oh, G na. Jamais comples points, inspecteur. C'est une tendance plaide masculine, j'y trouve. Il y a un petit rire. Pourtant, vous aviez raison. Les aveux de Fielding sont venus discrètement. Tout comme l'homme lui mime. Il est admis à voir trafic la tombe. Il est dit qu'il avait recu l'ordre de Maddox pour cacher les preuves du. Le fondement de l'entreprise, mais le meurtre, c'était lui. Il est dit avoir suivi Waring dans le magasin Titsy Matin-Law. Il laissé sans disputes. Waring a menace. De rendre les faits publics, Fielding, a panique. Elle coupe une fleur fanny de l'attige avec précaution. Si n'était pas un homme violent, dit-elle. Mais la père pas pousser mine les mains douces et commettre des actes terribles. L'inspecteur hocha la tête. Il semble que la porte arrière du fleuriste avait un problème de fermeture. Waring l'avait utilisé plus d'une fois pour entrer plus tôt, probablement pour affronter Clarisse ou Gilda, ou simplement pour observer. Fielding connaissait le schema. Il attendait. Il apporte les ciseaux. Non, Waring lui tourna. La dose. Ils étaient sur le comptoir. Une impulsion, rien de prémédité. Miss Marple le regarda tranquillement. Le genre le plus dangereux. Lorsqu'il fut parti, elle resta un long moment dans son jardin, immobile, sans tailor, respirant, simplement le silence. Les roses se blanquaient doucement, roses blanches et rouges, leur parfum pur et léger, intact des ennuis passes entre elles. De l'autre côté du village, la boutique du fleuriste rouvert sous une nouvelle direction. Une cousine de Clarisse originaire de l'Oxfordshire. Jeune et enthusiaste, déterminée à redonner son charme au lieu. Les vitres étaient en cerise. Les lits furent remplacés par des tournesols. L'ancien signe et retire et à sa place. Une simple plaque signalétique peinte à la main, récemment fleuret. Gilda Price, après beaucoup de persuasion, accepte. De rester. Mademoiselle Marple l'avait prise pour le de la semaine après l'arrestation. Et bien que les mains de la fille tremblaient encore lorsqu'elle, atténuait sa tasse, il y avait une nouvelle stabilité à son regard. Je ne sais pas si j'arrêterai jamais de penser, et déclare Gilda doucement, et propose de ce matin. Vous n'y pouvez pas, et déclare Mademoiselle Marple. Mais avec le temps, vous cesserez de vous sentir responsable. J'aurais de parler à quelqu'un. Plus tit, si dont je me souvenais. Mademoiselle Marple est touchée à sa main. La culpabilité est peu à voir avec le timing, ma chère. Et tout à voir avec la gentillesse. Vous avez fait ce que vous pouviez. Et vous avez dit la vérité qu'Anthella. Comtate. Clarisse Maddox pour sa part, a choisi de ne pas quitter le village. On avait parlé de déménager Londres ou à l'étranger, mais à la fin, elle est restée dans son chalet drapé de Livy, à garde le jardin et a vécu tranquillement. Refusant des interviews, ni parlant qu'une seule fois à la Women's Guild. Si n'est pas de la faiblesse. Avait-elle dit, pour avoir été trompe, seulement pour en avoir rien appris. Après cela, le village lui a donné de l'espace. Mademoiselle Marple est retournée à ses routines. Les thèses du presbytérie, les après-midi de la bibliothèque, le cercle de culture de l'église. Mais parfois, elle se retrouva à s'y arrêter à la fenêtre du fleuriste, car elle avait fait les matin tout à commence. Cette fois, cependant, il n'y avait pas de lys à l'écran. Sous une courant délicate de l'oubli et des chronomètres, disposé en cercle parfait, et une petite carte quitte, écrite dans le script bien range. De Gilda, asterisk pour un Waring, Croyez-vous plus que nous ne le savions, et après plus qu'il ne le méritait. Une fin d'après-midi, alors que les ombres se endaient sur le vert du village,
et que les robins gazouillant leur chur du Sawyer. Miss Marple était assise sur le banc à l'extérieur de St. Mildred's. Elle regarde les allées et venues. Le garçon chassant son chien, le pêcheur balayant à sa porte, le bowlinger retournant le panneau ferme. Tout fait si simple, si ordinaire. Et porting, derrière chaque instant, elle se va. Des vies idéant tordus de fierté, de douleur, d'envie et d'espoir. Les fils mêmes et petits descales la tragédie est tournée. Nature humaine. Dit-elle à haute voix, comme pour elle-même. Cela ne cesse jamais d'honneur. Derrière elle, la voix douce du révérend Cresswell est répandue. Et jamais tout a fait changement. Non, et except mademoiselle. Sous les fleurs dans la fenêtre. Elle se lève lentement, et avec la grâce de celle qui avait vu trop de fins pour les craindre, se retourna vers la maison. Le soleil plongeait bas derrière les cheminées, jetant de l'or le long des paves. Et le petit récemment, comme une voice. De plus, a repris son long souffle measure. Ses secrets, pour l'instant, étaient au repos.